देखेछ स्लाइड देखेछ उनीहरुले देखेछौ Is it देखेछ सर okay good so harvest भन्ने बित्तिकै तिमीहरुलाई थाहा छ it is the yield from the one that particular growing season जस्तो भर्खरै लिची तिमीहरुले हार्भेस्ट गरेर सक्यो होला अहिले कति 70 मा पनि सकिन लाग्यो कि अर्को चाहिँ बाँकी छ कि so it is the harvesting season of the mango that means it marks the end of the growing season and in our case it represents the significant social importance to the community as they celebrate arrival each year तिमीहरुलाई थाहा छ धानमा चाहिँ हामी गर्छौं हैन सेलिब्रेसन हैन धान पहिला चाहिँ ल्याइसकेपछि चट्टकै नै खाने के खाने भन्ने चाहिँ छ we celebrate the harvesting but you know in case of horticultural commodity because they are perishable in nature harvest time creates challenges for the producer because we have to deliver the fresh commodity maintaining the quality हैन especially in case of अरुमा नि हुन्छ तर especially in horticultural produce since they are highly perishable they have shortened post harvest life so harvesting is a serious concern त्यसैले मैले आजकल के भन्छु भने अरुले पनि के भन्छ भन्दा पहिलाको जस्तो प्रोडक्सन हैन कि मार्केट ओरिएन्टेड प्रोडक्सन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट because if it is not dealt with correctly these challenges become barriers within the distribution chain जस्तो अहिले कोभिड-19 को कारणले लकडाउन भयो त्यसले के भयो त it creates a way although there is production that's not easily available in the market as a result the producer and the consumers are suffering and this as a result there is loss of revenue to the producer to the country so optimum post harvest practices for a given commodity serve to establish the appropriate cold chain that maintain optimal temperature relative humidity slowing of the respiration rate ethylene production while utilizing appropriate packaging and following safety and sanitation protocols अब हार्भेस्टिङ गरे भन्न सक्दैन नि त त्यो कन्ज्युमरका सम्म पुर्याउने जाने काम हुन सक्छ कि सक्दैन दैट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट भर्खर मैले न्यूज पढ्दै समस्या के होला रहेछ भने त्यत्रो डोज चाहिँ ल्याएर हामीसँग राख्ने क्यापासिटी छैन त हाम्रो स्टोरेज क्यापासिटी अफ दैट भेरोसिटी भन्ना गर्दा यो हामीले प्रोड्युस त गर्यौं जस्तो जिन्जरमै मैले पाएँ स्टडी गर्दाखेरि इन्डियामा तुरुन्तै चाहिँ नि हामी सप्लाई गर्न सकेनौं ड्यू टु सो मेनी रिजन्स इफ देयर इज सर्टेन ब्लकेड इन द इंडियन साइड so there will be a huge loss to the growers so harvesting मात्रै गरेर भएन त्यसको डिस्ट्रिब्युसन च्यानलमा हामीले एप्रोप्रिएट कोल्ड चेन मेन्टेन गर्न सक्छ कि सक्दैनौं त्यो हेरेर हामीले हार्भेस्टिङ गर्न पर्यो मार्केट ओरिएन्टेड प्रोडक्सन भन्छ त्यसै गरे बजारमुखी उत्पादनलाई बढावा दिन पर्यो भनेको थियो उत्पादन मात्रै गरेर भएन so why is so important to harvest at the proper stage of maturity हामीले अगाडिका क्लासहरुमा पनि यो बारेमा छलफल गरेका छौं we know that if we harvest the horticultural commodity when they are not properly matured what may happen the quality will be poor the quality will be inferior and also they deteriorate much faster than that is harvested at proper stage of maturity तपाईले गिरिजिले पाउँछ हुनुभएको थियो ट्रान्सपिरेसन अथवा वाटर लस फ्रम द हार्भेस्टेड हर्टिकल्चर कमोडिटी त्यहाँ तपाईले पढ्नु भयो होला इमेच्योर स्टेजमा हार्भेस्ट गर्दाखेरि कमोडिटीबाट बडी चाहिँ हुन्छ ट्रान्सपिरेसन लस अफ वाटर भनेर पढ्नु भयो होला एज टु द मेच्योर स्टेज अफ कमोडिटी that means the deterioration is faster if we harvest the commodity at mature stage not only the quality it also yield the production is also related with the harvesting at proper stage of maturity because in general the yield is lower if we harvest the commodity at immature stage as the commodity grows considerably towards the end of fruit maturation उत्पादन कमै कम हुन्छ अर्को हामीले मैले बारम्बार भन्छु तिमीहरुलाई we cannot improve the quality of the commodity
after it is harvested. Once it is harvested, you cannot improve the quality. But with the adoption of proper post-harvest methods, with the adoption of proper post-harvest handling practices, we can maintain the quality up to a considerable period of time. That's why harvesting at proper stage of maturity is quite crucial regarding the yield, regarding the quality, regarding the post-harvest loss of the commodity. On the other hand, if we harvest the commodity over mature, that also results in the shorter storage life. Fully ripe भएर अनि यहाँ टमाटर तिमीले हार्भेस्ट गर्यौ र के रे काठमाडौँ पुर्याउनु पर्यो भने हायर पोस्ट हार्भेस्ट लस हुन्छ. अनि अर्को if you keep the fruits long on the fruit become overripe, they fall and also may develop undesirable characteristics. Just take the example of radish, just take the example of carrot, just take the example of leafy vegetable, just take the example of okra, where there is development of fiber when they are over mature. Last question. Further, there will be deterioration in quality and severe infestation of pests and diseases. As over mature or the overripe commodities are more susceptible to pests and diseases and are more susceptible to the mechanical damage. Mechanical damage पनि बढी हुन्छ. Since they are soft in texture, त्यो हुने चान्स बढी हुन्छ र susceptible to pests or diseases पनि बढी हुन्छ, तिमीहरुलाई थाहा छ. That's why there is importance of harvesting at proper stage of maturity. यी कुराले के बतायो भन्दाखेरि the condition of produce at harvest determines its subsequent post harvest behavior and eating quality. Quality of the produce can only be preserved, but it cannot be improved. हैन, तिमीले improve चाहिँ गर्न सक्दैनौ त्यसको. So the poor products will always turn out inferior in quality, no matter how good it was handled after harvest. हैन, जस्तो अब तिमीहरु यो स्टेजमा आइसक्यौ हैन, अब तिमीहरु त mature stage हो नि त. You have lots of expectation from your parents. अब अहिले आएर मैले तिमीहरुलाई पढ भन्न पर्दैन. अहिले सानसानो जति बानी राम्रो गर्यो त्यही हो. जस्तो तिमीहरुलाई मैले भन्नै पर्दैन. यस्तो गर्न हुँदैन भनेपछि तिमीहरुले किन गर्न हुँदैन भन्दै भन्दैनौ. किन ड्रिम प्रोडक्ट हो नि त तिमीहरु. त्यत्रो मान्छेहरुलाई चाहिँ के रे इन्ट्रान्समा पछारेर आएको. तिमीहरु त गर्दा अलंकार बुझ्छौ हैन. तर अरु पढ्ने टेक्निकल विषय नपढ्नेहरुलाई हेर त कसरी नारा लाउँदै हिड्छ बजारमा, जता पाए ततै ढुङ्गा फ्याँक्दै हिड्छन्. तिमीहरुले त्यस्तो गर्दैनौ. गर भने पनि किनभने you are already superior in quality. So the produce of superior characteristics during the time of harvest requires necessary care in subsequent handling in order to maintain its maximum desirable quality. Harvesting हिजो सरले पढाउनु भयो होला causes of deterioration मा अस्ति पढाउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो. प्री हार्भेस्ट फ्याक्टर्स, हार्भेस्ट फ्याक्टर्स र पोस्ट हार्भेस्ट फ्याक्टर्सहरु हुन्छ कजेज हैन. प्री हार्भेस्ट फ्याक्टरले नै असर गर्छ भनेर पढाउनु भयो होला हैन. हायर चाहिँ नाइट्रोजन कन्टेन्ट हालेर चाहिँ तयार गरिएको सागको पोस्ट हार्भेस्ट लाइफ कम हुन्छ एज कम्पेयर टु दोज साग which are harvested, which are cultivated with lower amount of nitrogen. Very good example, one of the very good example. Harvest factors. अब हामी हार्भेस्ट फ्याक्टर्समा पढ्दैछौँ. So what are the points we should consider while harvesting? एउटा कुरा सधैँ राख्नु पर्ने चाहिँ हामीले minimize mechanical injury at the time of harvest and during the post harvest handling practices. हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा ट्रेडिसनल मेथड छ के हार्भेस्टिङ धेरै जस्तो हैन. ड्याममा रुख हल्लाएर हामी चाहिँ फलफुल टिप्छौँ. आँप टिप्न पर्दैन. कति सहिलो छ. माथि गएर रुखमा गएर हल्लाइदिने हो नि, अथवा भाटाले हान्ने
ड्याम ड्याम लट्ठीले हान्ने ढुङ्गाले हान्ने हामी त धेरै बाटो छौँ अनि एज अ रिजल्ट देयर आर वुन्ड्स कट्स ब्रुजेस ए ब्रुसेस हुन पर्ने ब्रसेस भएछ अनि तिनीहरू के हुन्छ दिस प्रोभाइड द एभेन्यूज फर द एन्ट्री अफ प्याथोजन डिजिज कजिङ अर्गानिजम अनि अर्को तिमीहरूलाई वुन्ड रेस्पिरेसन भनेर पढाउनु भयो होला सरले रेस्पिरेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्जुरीले के गराउँछ रेस्पिरेसन रेटलाई इन्क्रिज गराउँछ रेस्पिरेसन रेट बढ्यो भने के हुन्छ इथिलिन प्रोडक्सन रेट पनि फास्टर हुन्छ सो द स्लाइट इन्जुरी द्याट मे अकर एट द टाइम अफ हार्भेस्टिङ इन्क्रिज द रेट अफ रेस्पिरेसन इन्क्रिज द रेट अफ इथिलिन प्रोडक्सन द्याट विल लिड टु द फास्टर सेनेसेन्स अफ द कमोडिटी त्यसको लागि हामीले त्यसो भएर अहिले चाहिँ हार्भेस्टिङ कलेक्टिङ बास्केट्सहरू पिकिङ पोल्सहरू युज सिजर्स र नाइफ जस्तो र एभोइड थ्रोइङ अफ फ्रुट्स इन द ग्राउन्ड मैले देखेको चाहिँ यो यहाँ कुन चितवनको चाहिँ यो भेजिटेबल जोनमा देखेको त्यहाँ चाहिँ के अरे यो बन्दा गरेको चाहिँ ट्रकमा चाहिँ इट्टा चाहिँ हालेको जस्तै हाले जस्तै ल कसरी यहाँ सिजर्सहरू युज गरेर हार्भेस्टिङ गर्ने हाम्रो यस्तोमा गर्दैन यो आँप यसरी पोलबाट चाहिँ ट्याक्क गर्ने जस्तो अस्ति भर्खर एउटा चाहिँ तिमीहरूले यहाँ अब लप्सीको बोट देखेछौ देखेछ नि यहाँ को कसले देखेछ लप्सीको बोट लप्सीको अचार त खायो होला लप्सीको चाहिँ ऊ त खायो होला प्रोडक्ट लप्सी नै भएको को छ घरतिर मैले देखेको छु सर को छ लप्सी काभ्रेमा देखेको अरे रोशनले कहाँ घर तिम्रो रोशनको काभ्रे उदयपुर अरे कटारी ए कटारीको पो रहेछ अनि अरू अरूको कसको घर छ काठमाडौँमा देख्यो दामोदर घर काठमाडौँ हो होइन सर मेरो झापा हो मेरो ससुराली चाहिँ खोटाङ हो सर खोटाङमा मेरो ससुरालीमा छ क्या सर हो छ ल दामोदरको ससुरालीमा छ अरे ओके अरू घरमा त छैन सर घर नजिकै छ अलि पर घर नजिकै अलि पर छ त्यो पनि आफ्नै घर जस्तै त हो नि अरू कसको छ खै मिड हिल्समा बस्ने को छ सर हाम्रोतिर पनि छ सर ओ ए चिन्तनको पनि छ अरे अनि अर्को अस्मिताको पनि छ कसकोमा पाइँदैन रे हाम्रोतिर पाइन्छ कहाँ हाम्रोतिर भनेको कता चितवन ए जोशी कहाँ पाइन्छ त कञ्चनपुरमा त कञ्चनपुरमा पाइँदैन अरू कसको घर पाइन्छ खोइ जम्मा 2-3 जना मात्रै रहेछ मध्य पहाडको सर मेरो घरमा पनि पाइन्छ सर बागलुङ हो ए ल बागलुङमा नि पाइन्छ नेत्र होइन हजुर सर ए ल बागलुङमा नि पाइन्छ अरे होइन यो मध्य पहाडको गोटामा पढ्नेहरू कोही छैन क्या यहाँ सुदूरपश्चिममा त पहाडतिर नि पाइन्न सर पाइन्न सुदूरपश्चिममा चाहिँ पाइँदैन हो पाइँदैन सुदूरपश्चिममा त मयल पाइन्छ नि त फेरि थाहा छ मयल भनेको मेल के भन्छ नि मेल भन्छ सर नासपति जङ्गली भनेर मेल पाइन्छ सर पूर्वतिर पाइँदैन फेरि कस्तो छ नेपालमा डाइभर्सिटी बागलुङमा मेल पनि पाइन्छ ल बागलुङमा चाहिँ मेल पनि पाइन्छ लप्सी पनि पाइन्छ ल आँप पनि पाइन्छ फेरि सबै त्यो ठ्याक्क बिचमा पऱ्यो सबै हुन्छ त्यहाँ बागलुङमा त्यस्तो ठाउँ हो मेल त प्लम पनि हुन्छ होइन नेत्र हजुर सर मेल सुर्खेत पनि पाइन्छ पाइन्न मेल पूर्वमा पनि पाइन्छ सर पाइन्छ सिक्किममा ए सिक्किममा त पाइहाल्छ नि सिक्किम त मेन खानी नै हो हैन सिक्किममा हेरतिर पाइन्छ कहाँ 5 थरमा नजिकै हो नि त सिक्किम पाइन्छ ए 5 थरमा पाइन्छ तिम्रो घर 5 थर हो हजुर सर ल 5 थरको बारेमा बताऊ के कुरा पाइन्छ 5 थरमा साथीहरुलाई थाहा छैन ल भन 5 थरमा सर 5 थरको अलिकति त कस्तो म हिरो थिएँ 2007 म त्यहाँ चाहिँ मैले मेन्डारीमा रिसर्च गर्दाखेरि ल कस्तो चाहिँ सजिलो त्यसरी काटिन्छ त्यहाँ हाम्रो नेपालमा यो देब्रेतिर यो तामिन यो तिमी
जाली हालेर अनि चाहिँ माथि हल्ला भने खोल्सामा नखस्ने भयो तर पाहाडतिर समस्या कस्तो हुँदो रहेछ भने तराईतिर भयो सम्म
avoid the contact of fruits and vegetables with soil. Or go harvest during पनि क्लियर देखिएको छैन। जुन हार्भेस्टिङ पछि हामीले भन्यौ, हामीले फर एक्जाम्पल चाहिँ अब तिमीले
best to prepare the commodity for market or for long-term storage, depending on the situation. That means that occurs cleaning, grading, fumigation, packing, labeling, lots of things are there. अरू कुनै कमोडिटीमा डिग्रेडिङ हिजो मैले भनेको थिएँ नि त, जस्तो मोर ट्रपिकल कन्डिसनमा ग्रो गरिएका अरेन्जहरू टीएसएस एक्युमुलेट हुँदा हुँदै पनि कलर डेभलप भएन भने हामी डिग्रेडिङ गर्छौं भने, सो इट डिग्रेडिङ पनि त्यहाँ आउन सक्ला. क्युरिङ इन केस अफ अनियन, इन केस अफ गार्लिक, त्यस्तै वाशिङ, कतिलाई वाशिङ गर्नुपर्छ तर चाहिँ अब मसरुमलाई वाशिङ गर्न भएन, ग्रेपलाई वाशिङ गरिदैन, फेरि बन्चिङ गर्नुपर्छ होला कतिलाई, के अरे बुकेहरूलाई, अथवा चाहिँ तिम्रो चाहिँ अब सागहरूलाई कस्तो चाहिँ बन्चिङ गर्छ, अनि केमिकल ट्रिटमेन्ट पो गर्ने हो कि त, अनि प्री कुलिङको कुराहरू आउँछ. सो यी सबै कुराले के बताउँछ भन्दाखेरि द प्याकिङ हाउस अपरेसन preparatory steps to storage. They are the preparatory steps to transportation. They are the preparatory steps to subsequent marketing. Now we have the curing सम्म पढ्ने. Curing के हो भन्दाखेरि it is the self-healing process. So it is the operation of self-healing of the wounds, cuts, bruises. Or it is in case of root and tuber crops. In case of bulb crops like the onion, garlic, it is the closing of neck, toughening of the skin in the bulb crop. In case of citrus, it is the lignification in the surface of the citrus cell. So depending on the crops, depending on the species of the horticultural commodity, there is different meaning of curing. But the overall objective is to promote, to hasten, to facilitate the self-healing processes of the wounds, cuts, bruises that would occur at the time of harvesting. And curing is accomplished by exposing the commodity to the temperature which is slightly higher than the growing temperature. In case of root and tuber crops, you know, they have the capacity to form the new periton. In citrus cell, the outer cells, they have the capacity to lignify when wounded. Look, I know, potato हामीले curing गर्छ जस्तो तिमीहरूले भर्खर हार्भेस्ट गरेको आलु ल्यायो भने सजिलै बोक्रा छोडिन्छ हैन, which is called the feathering problem. यदि हामी क्युरिङ गरेन भने त्यो चाहिँ feathering problem हुन्छ र धेरै लामो समयसम्म स्टोर गर्न सकिदैन. त्यस्तै यो सकरखण्डमा पनि क्युरिङ गर्नुपर्छ. त्यस्तै यो प्याज ल्याएर हार्भेस्टिङ गरिसकेपछि घाममा त्यही फिल्डमै सुकाइन्छ केही दिन. द्याट इज अल्सो क्युरिङ. त्यस्तै यहाँ छ चाहिँ के त लसुन, गार्लिक, यो पनि क्युरिङ गरिन्छ. हाम्रो घरतिर लसुन मुठा पारेर सुकाएर राखिन्छ अझै पनि. पहिले घाममा सुकाइन्छ. मेरो किचन गार्डनमा चाहिँ राखेको एकदम राम्रो भएको थियो, त्यतिकै राख्यो. आधा अस्ति हेर्दा सबै चाहिने उइबिल लाएर चाहिँ पत्तेरो लाएर खतम भयो. किन भन्दा त्यो राम्रोसँग क्युरिङ गरेन. So many tubers and roots are damaged during harvesting and handling. So curing provides the protective layer in the wound or surface. In case of potato, feathering is a common problem. So cutting of the hulls few days before harvest is often helpful to minimize the feathering problem in case of potato. Because you know the formation of peridium is associated with the maturity of the tubers. So in general, feathering is less in the mature tubers as compared to the immature ones. So if the potatoes are to be stored for long duration, curing is most recommended. And also during the curing, certain antifungal substances are accumulated. That will minimize the water loss, that will minimize the microbial attack to the tuber. In general, curing is accomplished by holding the produce at high temperature and high relative humidity for several days.